I like strawberries and watermelons. So, let's translate this in Korean. So, una natin i-translate is yung subject. So, yung subject is si I. So, ano yung I? Cho. So, lalagyan natin ng topic particle. So, cho는. And next naman is yung strawberries and watermelon. So, ano yung strawberries? Talgi. Talgi is a strawberry. And then, idudugtong natin yung and. Ano yung and? Hago. So, pwede yun siya, ilagay natin yung wa or rang. Talgi rang or pwede talgiwa. So, yung gagamitin ko na lang is yung hago. So, yung hago, yan yung and. So, talgi, hago, strawberries, and next is watermelon. So, watermelon is subak. Subak is watermelon. So, dito tayo sa subak maglagay ng object particle na subag을. And then, last is yung verb natin na like. So, ano yung to like? Diba? Chuwahada. Diba po? Chuwahada. Chuwahada to like. So, i-remove natin yung da. Then, i-conjugate natin ito present tense. So, chuwa. So, yung ha, papalitan natin ng heyo. So, 좋아해요. yan yung like. So, 저는 딸기하고 수박을 좋아해요. I like strawberries and watermelon. So, yun lang. Thank you for watching. 안녕.